Alright everyone, welcome back. I somehow never expected Saber to make a face like that. 何ですかその目は。いきなり黙り込むのは卑怯だと思います。ああ、いや、セイバーがそういう風に怒るのが意外でびっくりした。そうですか。私としては思ったことを主張しただけなのですが。まあ、セイバーあんまり自分の感情で話さないじゃないか。だから今のは新鮮だった。そうでしょうか。私は自分の信念に基づいて行動しているつもりですが。だからそれはセイバーの気持ちじゃなくて考えだろ。そうじゃなくて素直に思ったままのことをあんまり話さないじゃないか、セイバーは。それは当然です。私に求められるものは個人としての意見ではなく立場としての意見ですから。それは今も昔も変わらない。私はセイバーのサーバントとしてシロを守る。そのため以外のことを口にするべきではないし、考える必要もないでしょう。それはそうだけど、それじゃあセイバーがつまらないだろう。セイバーには役割があるんだろうけど、それにかかりきることはないんじゃないか。セイバーにだって自分のやりたいことがあるんだから。ですから私のやるべきことはシロを守ることです。ただでさえマスターとして未熟だというのに、私の言うことも聞かず戦おうとするあなたをこうして鍛えているのではありませんか。いや、そういうことじゃないんだけど、まあセイバーがそう言うならいいか。I feel like this conversation has softened Saber up a bit. She even looks more cheerful now. So as to not ruin the moment, I decided not to press the matter. Yeah, we don't want to upset the great lioness now, do we? Anyway, now that we've talked a bit, my body's cooled down, so we should get back to training. セイバー、始めよう。休憩はもういいよ。そうなのですか。見たところ体の熱は下がったようですが、痛みの方はまだ収まっていないでしょう。構わないよ、そんなの。ただの内身なんだから、多少の痛みは我慢する。今の俺は。しかしそれで悪化しては鍛錬の意味がない。もうしばらくは様子を見るべきだと思いますが。いいからいいから、遠坂が帰ってくるまでにやっときたいんだ。あいつにはこんな姿見せられないだろ。わかりました。確かにいずれ敵となる凛にシローの腕前を知られるのはよくありませんね。多少無茶とは思いますが、そういうことでしたらペースを上げていきましょう。Saber picks her Shinai up from the floor. But then, a really out of place sound echoes through the dojo. セイバー？ Oh, her stomach growled. I think her stomach is growling. 空腹のようです。鍛錬に夢中で気がつきませんでした。ああ、うん、そういえばもう昼か。I can't blame her for her stomach growling. I'm not hungry yet, but if Saber is, we should have lunch. And if during that time I heal more, that's even better. いや、ちょうどいいし昼にしよう。ささっと材料買ってくるから、セイバーは今で休んでいてくれ。シロ、外出するなら私も付き添いますが。大丈夫、すぐ近くの商店街だ。真っ昼間から襲いかかってくるやつはいないし、セイバーがいたら逆に目立つよ。本当に危険はないのですね。ないって。すぐに帰ってくるから待っててくれ。I grab my wallet and head out. It doesn't take more than 10 minutes to get to the shopping district by bike. The bicycle I take from the garage today is Unit 2. Unit 1 is still parked in front of Ryodo Temple. Is that like a reference to Evangelion? I bike down the hill.
I haven't gone to the shopping district midday on a weekday since I was a kid. The intersection is packed with housewives returning from midday shopping. They're coming from the neighborhood shopping centers Sakura and I frequent. I finished buying a bag of groceries. Enough food to make lunch for 2 and a light snack. I don't buy anything for dinner since Tosaka's in charge of that tonight, but I do buy enough bread for 4 of tomorrow's breakfast. I don't know how to make strawberry jam, so I reached the cheapest... Well, no. That might get some complaints, so I go for an expensive jar instead. くそ、ひどい出費だ。なんだってこんな甘ったるいもんのために1000円も払わなくちゃいけないんだ You won't regret it, dude. I load the groceries onto my bike as I grumble. But then, I feel someone tugging at me from behind. I turn around wondering who it is. Ilya, standing there, is a silver-haired little girl. お前は I stumble backward, knocking over my bike. While I brace myself, the girl just looks up at me with a smile. What? I can't sense so much as a hint of animosity or murderous intent from her. To top it all off, the little girl says, よかった生きてたんだねお兄ちゃん Alright, let me double check something. I'm pretty sure I raised her voice, but I don't know. It's been a while. Let's double check to be on the safe side. No, I did not. Ilya, why didn't you inform me? Alright, we're good now. She looks so happy. The hell? She's definitely Berserker's master. She's the master of a monster who almost tore me in half with a single blow. Not the sort of person I'd expect to just run into in the shopping district in the middle of the day. まさかここでやる気かおかしなことを言うんだねお日様が出ているうちに戦っちゃダメなんだから Never know. The little girl pouts. She's certainly acting like a little girl she seems to be. I have no idea what she must be thinking. I can at least sense that she doesn't pose any threat though. お前確かイリアスフィール・フォン・アインツベル長いからイリアでいいよそれでお兄ちゃんはなんて名前俺はエミヤシロウだけどエミヤシロなんか言いにくい名前だねそれ俺もそんな発音で言われたのは初めてだいいよ覚えにくかったらシロウでいいそっちが名前だシロウなんだ思ってたより簡単な名前なんだねそうかシロウかうん響きは合格ね単純だけど孤高な感じがするわ Ilya's Bill looks at me suggestively. That can't be good. I find myself shifting my weight so I can be ready to run at an instant, purely by instinct. She is Berserker's master. If she gets it in her head, she can probably just order him to crush me, along with the florist next to me. ああそう身構えなくていいよシロウ今日はバーサーカーも置いてきたのお兄ちゃんだってセイバーを連れてないからおあいこ Ilya's Bill looks up at me cheerfully. いやおあいこってお前ねお話ししよう私ね話したいこといっぱいあったんだから The little girl tugs on my arm as if she were taking her father's hand. 待ていきなり何しやがるお前新手の策略かこいつは何ってだからお話したよ普通の子供って仲良くお話しするものなんでしょ Yeah, but they also don't try to kill you in the previous nights. いやそれはそうなんだが俺とお前は違うだろうマスター同士だし一度戦った仲じゃないかむしろ敵だ敵それは違うよ私に敵なんていないもん他のマスターはただの害虫けど
いい子にしてたらシロは見逃してあげてもいいよ。 I know, I never liked the sound of that. She smiles wide as she says this. もうとにかく離れろ。お前めちゃくちゃだぞ。なんか I jerk my arm to throw Iliasville's hand off. She's about to fall. She nearly falls flat on her back because of how hard I shook her off. I don't know why I did that. The next thing I know, I'm reaching for Iliasville. Ah, her name is too long. Ilia's waist, and try to catch her before she falls to the ground. I lower Ilia to the ground without saying a thing. Ilia is silent. I don't know what to say myself, so I just stand there, looking down at Ilia. Well, this is awkward. So awkward, in fact, that I'm about to just turn around and leave. But then... 何？お兄ちゃん、私のこと嫌いなの？ She asks with the same glow in her red eyes that she had when she spoke to me the other night when she was with Berserker. A chill runs down my spine. I sensed no danger earlier, but she's just reminded me that she's still Berserker's master. If I cross her, I'm dead. I'd never be able to face Saber if I died in vain here, and everyone in the shopping district would get dragged into this as well. That's a safe bet. Ilia is willing to use her powers anywhere. 分かった。話をすればいいんだろう。おとなしくするから。それでいいか、イリア。それじゃあ、あっちの公園に行こう。さっき見てきたんだけどね。ちょうど誰もいなかったんだ。Man, I got shivers from that. Ilia, excuse me. Ilia skips off toward the park. ほら、早く早く。急がないと置いていっちゃうからね、シロ。 Ilia spins around as she runs through the shopping district. あいつ、本当に先行っちまったぞ。I'm more moved than I am confused. Apparently, once you promise Ilia something, she treats it as an absolute truth. And that's why she just skipped off so happily. It's also why, even though she left me behind, I don't even consider taking the opportunity to run for it. Yeah, because most people would. I'd already promised her I was going to talk with her, and she clearly trusts that. なんなんだ、あいつ。She sure is unstable. But then again, I haven't yet gotten to an age where I'm so cynical as to betray a little girl's trust. It's true too, even if she is kind of scary. Ilia and I are the only two in the park, a little ways from the shopping district. Kids are in school at this hour, or maybe the park's not as popular anymore. Our conversation begins in a tense, wintry air of the park. って話をしようって、何話せって言うんだ。セイバーのこととか知りたいのか。セイバーのことってどうして？だって俺たちマスターだろ。敵のサーバントの情報は知りたいと思うだろう。何よ、そんな話は嫌よ。もっと面白い話じゃないとつまんない。いや、つまんないって言われてもな。ならイリアは何が面白いって言うんだよ。そんなのわかんないよ。私あんまり人と話したことってないんだ。だから何話していいかわかんない。お前な、そんなんで話をしようだなんて連れ出したのか。物事はよく考えてから行動しろって教わんなかったか？なかっただろう。なら今からちゃんと思慮深い大人になるんだぞ。いいよだ。そういうのはシローに任せるわ。レディーをエスコートするのは男の人の責任なんでしょ。なら私はシローについてけばいいだけだもん。 She smiles and leans against my shoulder. She doesn't seem like she's being touchy-feely. If anything, it's like the small animal huddling against something to stay warm. Huh. Now that I'm paying more attention, she does look cold. いや、もしかして寒いのか？
私寒いの苦手なの。 She breathes out a puff of white mist. Though she says she doesn't like the cold, she seems enchanted by her misting breath. そうか。いつもはそうでもないんだけど、今日は妙に寒いからな。寒いのが苦手なら答えるだろうけど、そのイリアはどっから来たんだ？なんか随分と貴族っぽい名前だけど。貴族っぽいんじゃなくて貴族だよ。私はアインツベルンのね、古いお城で生まれたの。いっつも寒くて雪が降ってたんだ。だからこれぐらいの寒さは平気かな。寒い国に生まれたのか。なら寒さには慣れてるもんじゃないのか、普通。慣れてるけど寒いのは嫌なの。私冷たいのよりあったかい方が好きだもん。白だってあったかい方がいいんじゃない？ああ、そりゃそうだ。冷たいよりは暖かい方がいい。だよね。うん。だから寒い日は部屋の中で温まってるの。でも雪は好きよ。白くて私の髪と同じだって父様が言ってたから。I clap my hands together in wonderment. Now that she's mentioned it, I realize something. I didn't know what Illy reminded me of, but if there ever was such a thing as a snow fairy, I'd probably look like her. う It'd まいこ probably と look 言う like な her. イリアの親父さんは。確かにイリアの髪は雪みたいだ。白くてなんだか柔らかそうだし。でしょ？この髪はね、イリアの自慢なんだから。私の中で唯一女の子らしい母様譲りの髪なんだ。 Illy giggles joyfully. Seeing her acting this way leaves me numb. If I hadn't already seen it for myself, I'd never believe this girl could be Berserker's master. ねえ、シロは？シロはお父さんから譲ってもらったものってあるの？あ、魔術刻印っていうのはなしよ。マスターとしてじゃなくてお父さんとして譲ってもらったものだよ。俺？最後にもらったのは家かな。その前は名字で、最初にもらったのは。I chanted living again when I was about to die. I was the only one Kiritsugu managed to save in that fire 10 years ago. そうだな。イリアみたいな両親から受け継いだ肉体的な特徴はないよ。けどそれに負けないぐらい多くのものをもらってきたと思う。Elia looks delighted, as if it was a story about her. Who wouldn't be happy seeing a smile like that? でも今の話だとシロは魔術刻印を受け取らなかったんだ。おかしいな。じゃあシロはマスターじゃないの？いや、魔術刻印のない半人前の魔術師だけどマスターだぞ。そういうイリアはそのマスター。私魔術師なんかじゃなくてマスターだよ。普通の魔術なんて教わらなかったもの。はあ？じゃあ親から魔術刻印を受け取らなかったのか。そのお城を持ってるぐらいの名門なんだろイリアのうちは。そうだけど魔術刻印ってマスターになるためのものじゃないの？だからマスターだよ、私。Elia tilts her head in confusion. Huh? Now I'm confused too. Elia's words seem off. It feels like we're each having a different conversation here. なあイリア、一つ聞くけどイリアはどこに住んでるんだ？どうも聖杯戦争のためだけにこの町に来たみたいだけど、それじゃあ今はホテル暮らしとかWell, for starters, it'd be bad if she didn't have a guardian. Letting a child like her come to Japan on her own is just terrible parenting. ホ
ホテル？それって別荘のこと？ああ、似たようなもんだ。家じゃないけど泊まれるところ。それならあるよ。ほら、あっちに大きな森があるよね。そこの奥におじいさまのおじいさまが建てた洋館があるの。アインツベルンのマスターはね、聖杯戦争の時はそこに住むんだって。Ilya points west. Yeah, there's a deep forest in the mountains there. The place hasn't been developed yet. あの森って車で1時間もかかるだろう。そこから一人で来てるのか、イリアは。うん、今日は抜け出してきたの。セラもリーゼリットもメイドのくせにうるさいんだもん。せっかく日本に来たんだから、その間ぐらいは外に出てもいいと思うの。欲しいものは何だって手に入ったけど、いつも部屋に閉じこもってたんだから、これくらいはご褒美なの。部屋に閉じこもってたって、イリアがか？うん、雪が降るとね、体に悪いから外に出してもらえなかったの。だから大抵は部屋の中で遊んでたんだ。あ、でも大丈夫だよ。こっちはお城ほど寒くないから、一人でも平気だもん。Ilya beams proudly. She swings her legs back and forth, seeming to be genuinely enjoying herself. I find myself reaching into my grocery bag. I take out the dorayaki, a Japanese pancake sandwich filled with red bean paste. I bought to give Saber, and without knowing why, I hand it to Ilya. 食べるか？安物だけど。It's a damn good thing Saber doesn't know about this situation right now. え？何それ？食べ物？ She'd be upset. そうだよ。甘いのは好きじゃないけど、これだけは別だ。うちは親子ともども、お茶受けはこいつなんだ。くれるの？やる。一人で食ってもうまくないから、二人で食おう。I hand her the dorayaki. Ilya hesitates, but takes the unfamiliar snack. ありがとう。 She happily takes a bite of the dorayaki. She practically devours the thing. I nibble my dorayaki and try to stop myself from being overwhelmed by the shocking thought I've just had. I don't believe myself. For reasons I simply can't understand, I just found myself thinking it'd be nice to have a little sister like her. けど、本当に。I think Ilya's too innocent. She might really be an innocent young girl who hasn't learned the difference between good and evil. Honestly, I can't even begin to imagine how a mage family raises a child. But I know without a doubt that Ilya wasn't raised in a normal environment. Tosaka may act that way she does, but she is a mage at heart. She understands the gravity of the Holy Grail War and knows that killings between masters are murder. But this girl may have become a master by really appreciating what it means to kill people. I haven't been talking to her long, but I don't think Ilya is the sort who would choose to kill anyone. If that's the イリ case. ア、真面目な話なんだが。But then, Ilya suddenly raises her head as if someone just called for her. イリア、どうした？なんかあったのか？もう帰らないと。バーサーカーが起きちゃった。She jumps off the bench. Ilya runs out of the park without so much as a goodbye. She disappears in an instant. I go back to the house. I decide to keep quiet about meeting Ilya. This is the sort of thing I should be sharing right away, and I know it, but I don't feel like talking about it. Ilya wasn't acting like a master in the park. We talked about trivial things and casually parted ways. So I hesitate to bring up what happened today to the others. I feel bad for keeping secrets, but I don't want to think of the little girl I met today as my enemy. After lunch with Saber, we resume our training at the dojo. The next thing I know, it's time for dinner. I rest, fatigue after my training with Saber, so I take a bath to rinse the sweat off. By the time I head to the living room, dinner's ready. I'm a little moved.
It's really nice to come out of the bath and find dinner ready without doing anything. エミヤくん、夕食だけど。何よ、バカみたいに立ち尽くして。And yet, why does she have to ruin the moment? なんでもない。夕食だろ。ありがたくいただくよ。セイバーは？セイバーさんならシローの部屋に行ったみたいだけど、会わなかった？おかしいな。さっきまでここにいたけど。旅館みたいに入り組んだ家だからすれ違ったんじゃない？いいわ。セイバーは私が呼んでくるから、エミヤくんはもう一度洗面所に行ってきなさい。髪よく乾いてないわよ。あ、本当だ。悪い。それじゃあセイバーは任せた。I waved to Tosaka and stepped back into the hallway. As Tosaka said, the Emiya house was built with all kinds of passages and corridors. One of the most notable examples of this is the various routes to the bathroom. You can get there from my room or the living room. I head into the bathroom. I don't like to use the dryer, so I'll just use the towel I used earlier to dry my hair. And in that moment, I forget everything that happened today. シロ、二度湯のようですが、今は私が使っています。できれば遠慮してもらえると助かるのですが。I need to explain myself. I need to explain that this is all an accident, but my mind has gone completely blank. The sight in front of me is enough to erase everything that's happened today from my mind. Yeah, that'll do it. シロ、湯にのぼせたのですか？耳まで真っ赤ですが、体を冷やすのなら縁側に出るべきです。いや、そうするけど、その前に謝らないとまずい。I avert my gaze from Saber and try to calm my pounding こ heart. れは事故なんだ。こうして出くわしちまった時点で釈明の余地はないんで、セイバーは俺に怒っていい。I try to keep my eyes averted and calm myself down at the same time. Saber thinks for a while, then シ says, ロ、顔を上げてください。I do as I'm told. なんでそのままなんだ。シロが謝るほどのことではありませんから。このような場面を見たところで気にする必要はないと言いたいのです。はい？以前にも言ったでしょう。サーバントにとって性別などさまつなことだと。シロは私の体を見て慌てているようですが、私は女性である前にサーバントです。ですからそのような気遣いは不要かと。What is Saber saying? Even if Saber insists, the fact of the matter remains that she's a girl. But then again, I don't think it'd be the case, but could Saber be... 聞くけど、着替え中を見られても恥ずかしくないって言うんじゃないだろうな、セイバー。なぜ恥じる必要があるのです。I figured as much. It doesn't matter that Saber doesn't care, though. I really 悪 do. かった。とにかく謝る。次にこんなことがあったら、セイバーの好きにしていい。I do a quick 180 and rush awkwardly out of the dressing room. Saber stares after me oddly as I leave. Poor Shiro. We finished dinner. It was probably a typical dinner, except it didn't feel that way. I've lost my appetite since the incident in the bathroom. I had opened the window from the veranda to let the outside wind cool my head, but I need to stop. I'm gonna catch a cold if I keep this up. シロ、ここにいたのですか？セイバー、なんだよ。俺になんか言おうか。私ではなくシロにあるかと。いいのですか？夜はリンに魔術を教わるという約束だったはずですが。I smacked my forehead. すっかり忘れてた。サンキュー。今すぐ行ってくれ。I rush to the outbuilding and head upstairs.